Hello? Okay. And today we are going to discuss about a different type of cells. Okay. Among the different type of cells, the first we are going to discuss about prokaryotic type of cells. Okay. And see, the organisms are made up of two type of cells. Maybe they are prokaryotic cells, otherwise they are eukaryotic cells. So the prokaryotic cells are primitive type of cells. Those organisms are very, very primitive in nature. Okay. So these primitive type of organisms like bacteria, mycoplasma, PPLO. So these are all the very um, earless life forms actually. So they formed very long back. Okay. So in the cells nuடைய characteristics எப்படி இருக்கு, அது எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கு, இதை பத்தி தான் இந்த லெசன் இருக்கு. அண்ட் அனதர் வெல் டெவலப்டு அட்வான்ஸ்டு செல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேரியோட்டிக் டைப் செல்ஸ். யூகேரியோட்டிக் டைப் அப்படின்போது லைக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி யூகேரியோட்டிக் டைப் செல்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? ஸோ as I said earlier, this lesson includes various cells types and their components. Okay. அப்படி பார்க்கும்போது now we are going to start prokaryotic cells. Okay, the book is visible to everyone? Yes, sir. Good. Okay. Right. Look at this one. Prokaryotic cells are represented by bacteria and blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pneumonia-like organisms. See, these are all the organisms which possess prokaryotic cells. So, sir, இந்த லைன்ல இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? யோசிச்சு பாருங்க. Which of the following organisms they are representations of prokaryotic cell அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ரைட்? ஸோ என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்லலாம்? பாக்டீரியா, ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, mycoplasma, and pneumonia like organisms. Okay. Do you understand? நான் சொல்றது கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Right. Now you should know these names. Blue green algae is also called Cyanobacteria. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is Cyanobacteria? Hello? No, sir. Okay. So they are also prokaryotic cells.
Students, hello. Hello. இப்போ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குங்களா? ஹலோ, சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குல்ல? Right, okay. Listen. So these prokaryotic cells are generally they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. ஒரு eukaryotic cell divide ஆகிறத விட இந்த prokaryotic cell வந்து they can divide faster and faster. See, நீங்க வந்து ஈகோலை பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா within 18 minutes, okay, within 18 minutes okay, அது within 18 minutes it will replicate. Okay, within 18 minutes, only 18 minutes it can replicate. Okay, ஆனா ஒரு prokaryotic eukaryotic cell like human cell வந்து பாத்தீங்கன்னா it took 24 hours. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது they can easily and very smart சொல்லு ரொம்ப குயிக்காவே வந்து டிவைட் ஆகும். இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு யூகேரட்டிக் செல்லினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இன்கரெக்ட், இதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது யூ ஷுட் நோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, தே ஆர் வெரி ஸ்மாலர் அண்ட் மல்டிப்ளை மோர் ரேபிட்லி தன் தி யூகேரட்டிக் செல். ஸோ இது வந்து கட் காப்பி பண்ணிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டான்னு கூட கேட்பாங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்மாலர். ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது பாக்டீரியாஸை நம்ம 4 அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் செக் யுவர் செல். யாராவது அன்மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா மியூட் போட்டுருங்க. ஓகே, 4 பேசிக் ஷேப்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து ராட் லைக் பாக்டீரியாஸ் ஆர் கால்ட் பேசிலஸ், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு பாக்டீரியாஸ் ஆர் காக்கஸ், கமா ஷேப்டு பாக்டீரியாஸ் ஆர் விப்ரியோ அண்ட் ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியாஸ் ஸ்பைரிலம். இது வந்து நம்ம இயர்லியர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்போம், பட் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ஷுட் நோட் டவுன் ஆல் தீஸ் ஷேப்ஸ். சார் ஏன் சார் இப்படி எல்லாம் அவர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா in future classes, okay, in future classes maybe in 11th standard another lesson and in 12th standard you have many bacteria's names and அந்த bacteria's நுடைய நேம் பத்தி படிக்கும்போது அது என்ன டைப் ஆஃப் பாக்டீரியான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல we should know rod like அப்படின்னா bacillus bacterias, spherical shapeல இருந்தா that is coccus shape. ஸோ இதெல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், இப்போ ஒரு ப்ரோகேரட்டிக் செல் இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும். ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரோகேரட்டிக் செல் ஹாவ் தேர் டிஸ்டிங்க்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். ஒவ்வொன்றுமே ஒரு மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். எல்லா பாக்டீரியாவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. நம்ம வந்து சம் ஜென்ரலிஸ்டிக் கேரக்டர் தான் நம்ம இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பற்றி பார்க்கலாம். இங்க கவனிங்க, ப்ரோகேரட்டிக் செல் ஹாவ் செல் வால். ஓகே, நீங்க எந்த ஒரு ப்ரோகேரட்டிக் செல்லை பார்த்தாலும் அது இட் இஸ் சரௌண்டட் பை a cell wall. Okay, and it also covered by cell membrane. Okay, except in mycoplasma. Note down the word mycoplasma. See, mycoplasma is the prokaryotic organism, and these organisms they doesn't have any cell wall. Okay, so in mycoplasma the cell wall is absent. இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சார் இந்த இடத்துல இருந்து நான் எப்படி சார் கொஸ்டின் யோசிக்கிறது, ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் எப்படி இந்த கண்டென்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். See, you are in 11th standard, so இப்போ you are already aspirant. Okay, இப்போ நீங்க just like that what are all the informations, what are all the keywords எல்லாம் இருக்குன்றதை தாண்டி you should know how a question setter can utilize this content. அது நீங்க ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்ல இதை பத்தி பேசியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றது கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கினா ரொம்ப ஈஸியா நீங்க கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், just try to answer the statement is correct or incorrect. Okay, now all prokaryotic organisms are made up of cell wall. Tell me anyone from you, is it true or is it a correct statement or incorrect? Incorrect statement. Yeah, see, except mycoplasma, they mentioned the word except, right?
அப்போ மைக்ரோபிளாஸ்மால செல் வால் இல்லை, ரைட்? அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல செல் வால் இருக்கு. So the fluid matrix filling in the cell is the cytoplasm. அப்போ ஒரு ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்லுடைய அந்த ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். There is no well defined nucleus. ஆனா ஒரு பாக்டீரியால நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல்லான பிளான்ட் செல்லையோ அனிமல் செல்லையோ பார்க்கும்போது you will see there is a distinct nucleus. ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு நியூக்ளியஸ் நீங்க ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, and again someone is unmuted, please can you mute yourself please? Okay, see how many characters are given here. All characters are very important. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஒவ்வொரு லைன்லயுமே அதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கரெக்டா? இப்ப பாருங்க, the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ்லாம் இருக்காது. the genetic material is basically NAC. ஏன் இது NACன்னு சொல்றோம்? பிகாஸ் அந்த எந்த ஒரு டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலையும் சுற்றி ஒரு மெம்பரெயின் இருக்கும், ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரெயின் இருக்கும். இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஒரு ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்லை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் எ கேரக்டர் தட் இஸ் வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியர் மெம்பரெயின். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல்லை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சி a well defined nucleus, but in prokaryotic cells there is no well defined nucleus because there is a absence of nuclear membrane. See, this is assume this is the bacterium and this is the genetic material, but this genetic material is not surrounded by any membrane. Okay, so இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இதனால தான் நம்ம genetic material is basically NAC. So not enveloped by a nuclear membrane. Okay, அப்ப இங்க prokaryotic organismல there is a genetic material but it is not surrounded by any membrane. Now next one பாருங்க, in addition to the genomic DNA in this bacteria, in addition to genomic DNA there is another single chromosome that is circular DNA. See, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, just assume this is the bacteria. So here this is the genetic material. Okay, this is the genomic DNA. This is called actually genomic DNA. But in addition to this, another single circular chromosomal DNA. This is called plasmid. Okay, this is called plasmid. Okay, so இப்போ plasmid அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் கண்டென்ட்டை நம்ம என்ன சொல்றோம், பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, why these bacterias and lower organisms having this plasmids? So ஏன் plasmids இருக்கணும், நல்லா கவனிங்க. Okay, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. Okay, so plasmids எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, resistant to antibiotics. See, can you tell me what are all the antibiotics? Can you say what are all the antibiotics? Hello, am I audible? Don't know. கேக்குதா? என்னங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா என்னங்க? இந்த வேர்ட் நீங்க ஃபெமிலியரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? இப்போ நார்மலா ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபீவர் வருது, அவங்க வந்து டாக்டர் கிட்ட போறாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த டாக்டருடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சில நேரங்கள்ல அவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் தி ட்ரக்ஸ் யூஸ் டு நியூட்ரலைஸ் ஆர் eradicate the microbes from our body. ஓகே, ஸோ நம்ம பாடியில் ஏதோ ஒரு ஃபீவரில் வந்திருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கு. ஸோ அந்த பாக்டீரியாவை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டாக்டர் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. தே ஆர் தி ட்ரக்ஸ், ஸோ தே கேன் நியூட்ரலைஸ் அண்ட் தே வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தி
bacterial growth and other microbial growth. So இப்போ ஒரு bacteria என்ன பண்ணுன்னா they have a ability to fight against this resistance. நம்ம பாடி அதுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கணுன்றதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை அந்த பாக்டீரியா எதிர்த்து வாழணும் இல்லையா? They have to fight against the antibiotic because every organism they have a fighting mechanism for survival, right? இப்போ பாக்டீரியா உயிர் வாழணும், அதுக்காக தன்னை வந்து அதை காப்பாத்திக்கணுன்றதுக்காக they have a resistance genes, and these resistance genes are present in this plasmid. So that is the very unique characteristic feature of the bacteria. That's why many bacterial diseases are not completely eradicated, like TB. Okay, TB. So நீங்க tuberculosis எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா nowadays it is a multi-drug resistance. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா we already given enough number of medicines, but still we cannot eradicate this disease completely. In worldwide it is spread. Why? Because these bacteria are always having a resistance. So every time any medicinal company they produce the medicine, and initially that medicine works against that bacteria, and shortly and even that bacteria, okay, which are neutralized by that newly discovered medicine, in a short span of time they again existed in the different forms which having the resistance. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எப்படி கிடைக்குது, ஏன் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா due to plasmid. Are you understood what I'm talking now? Okay. Yes, So sir. plasmids, yeah, plasmids are the extra chromosomal content which is present in a cell, bacterial cell, and they are the responsible for the antibiotic resistance. Okay. So இந்த antibiotic resistance பத்தி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா ஃபர்தரா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Okay. DNA used to monitor bacterial transformations with the foreign DNA. So this is the one of the application. Okay. என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. DNA is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. So nuclear membrane is found in eukaryotes. So இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த nuclear membrane prokaryotes இருக்காது, ஆனா eukaryotes இருக்கும். So no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. Very very important point this is. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், ஆர்கனல்ஸ் வந்து யூகேரியாட்ஸ்ல இருக்கும், ஆனா ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல இருக்காது எக்ஸப்ட் ரைபோசோம். இது ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். ஸோ யூ ஷுட் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ஷுட் நோ த ரைபோசோம்ஸ் ஆர் present in prokaryotic cells because they are the non-membrane bound organelles. யூஸ்வலா membrane bound organelle எதுவுமே prokaryotic cellsல இருக்காது. Okay, you should know this point. Now, prokaryotes have something unique in the form of inclusions. See, another characteristic feature is presence of inclusions in a bacterial cell. Okay, now this is the last characteristic feature now we are going to discuss. That is a specialized differentiated form of cell membrane. See, இப்போ ஒரு cell இருக்கு, bacterial cell. This is cell wall and this is followed by a membrane. இப்போ இந்த membrane அப்படின்றது வந்து this is a cell membrane. Okay, so this membrane sometimes it is differentiated and it become a specialized structure that is called a mesosome. Everyone should note this keyword, mesosome, because mesosomes are the specialized structures which are the extensions of cell membrane. In future we are going to discuss mesosome once again, but now you should know what is the meaning of mesosome, what is the differentiated form of mesosome, and இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் क्वेश्चन கேட்பாங்க. Okay, is the characteristics of prokaryotes. Okay, so they are the essentially infoldings of membrane. சார் புரியல, இன்ஃபோல்டிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது செல் வால், இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய மெம்பரேன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், செல்லுக்குள்ளேயே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் mesosome. These are all the mesosomes. Okay, do you understand what is mesosome and what is the differentiation form of mesosome? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Once again, I will repeat the characteristic feature of prokaryotes. நீங்க டெஃபினட்டா இங்கிருந்து எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நான் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் ரிப்பீட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் அப்படின்னும் போது எந்தெந்த செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ப்ரோகேரியாட்ஸ், இல்ல பாக்டீரியா, சைனோபாக்டீரியா, மைக்ரோபிளாஸ்மா, ப்ளூரோநிமோனியோ லைக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, ரைட். ஒரு ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ல வந்து பாக்டீரியாவை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா they form different structures and shapes. அதில் bacillus, coccus, spherical, spirillum இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸை பார்ப்போம். அண்ட் தென் நம்ம வந்து ஒரு பாக்டீரியானுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் பார்க்கும்போது பாக்டீரியாஸ் ஆர் சரௌண்டட் பை செல் envelope, cell membrane and cell wall. But except mycoplasma which is comes under prokaryotes, they doesn't have any cell wall. Okay. Next important characteristic feature is presence of non-membrane bound organelle ribosome, but they lacks nuclear membrane. So the genetic material is not. Okay. Now, another very important characteristic feature of prokaryotic cell is the presence of plasmid. The plasmid is extracircular chromosomal DNA which is present in a bacteria that is responsible for the antibiotic resistance. I already said what are all the antibiotics, why we are using these antibiotics and all. Okay. Now, these are all the characteristic features of prokaryotic cell. Okay. And in addition with these points, there is a specialized differentiation form of cell membrane that is mesosome. Okay. Now, let me talk about another characteristic feature of bacteria, that is cell envelope and its modification. Okay, right. Ma'am, என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா, ஆடிபிளா இருக்கா? ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. கிளியரா தான் சார் இருக்கு. Okay. Okay, I will give you 2 to 3 minutes. Can you read this content and I will ask some questions from this content? ஏன்னா நீங்க இது you are in second class, so I should know how you are active. Okay, I will place this slide. Okay, just read the content which is here. Okay, I take 5 minutes, prepare it, and I will ask randomly.
Okay. Completed. Yes, sir. Good. Shall I ask some questions? Yes, sir. Okay. So is first one. The first name. Anbarasi. Anbarasi. Are you listening? Am I audible? Anbarasi. Hello. Next one. Amrita Ashni. Yes, sir. Good. Amrita Ashni, can you tell me what is mesosome? Hello. Solomon, what is mesosome? Mesosomes are the specialized differentiated form of cell membrane. Cell membrane. Okay. These structures are present in eukaryotes also. In the structures, eukaryotic cells இருக்குமா? Yes, sir. அப்படியா? Eukaryotes இருக்குமா? No. Mesosomes are not present in eukaryotes. They are the special characteristic feature of prokaryotes. Okay. Okay, sir. Good. Okay. Right. We are moving into the next topic. Okay. So, listen பண்றது correctா listen பண்ணுங்க. I will ask some questions in between the class. Okay. Right. Now let me talk about another topic, cell envelope and its modification. So prokaryotic cells நான் already சொன்ன மாதிரி they have a envelope, அதாவது அதனுடைய செல் வால், ஓகே, மெம்பரேன், இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்ம envelope அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா சில ஆர்கானிசம்ல இந்த envelope அப்படின்றது they consist 3 layer structures. Note down the word. The envelope of bacteria, which is made up of three layer structure. So the outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane. Okay. So இப்போ நீங்க ஒரு பாக்டீரியாவை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோம். So for example, just assume this is the cell wall. அதுக்குள்ள ஓகே செல் envelope இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அவுட்டர் மோஸ்ட்ல வெளியில, ஓகே, இதுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் கிளைகோகேலக்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து இட் இஸ் ஃபாலோட் பை தி செல் வால் அண்ட் அதுக்குள்ளதான் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு. சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா சிம்பிளி we can ask us to select the order of the layer. அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருந்து இன்னர் மோஸ்ட் வரையும் வரும்போது, இன்னர்ல வரும்போது எந்தெந்த ஆர்டர்ல எந்த ஆர்டர்ல அந்த லேயர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் டு இன்டர்னல், ஃப்ரம் இன்டர்னல் டு எக்ஸ்டர்னல்ன்ற மாதிரி. ஸோ அப்போ ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல்னா கிளைகோகேலக்ஸ், தென் ஃபாலோட் பை செல் வால் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், லாஸ்ட்ல செல் மெம்பரேன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. த அவுட்டர் மோஸ்ட் கிளைகோகேலக்ஸ், outermost glycocalyx is followed by cell wall and then plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct functions, but இது எல்லா லேயருமே ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா they are involving in protecting unit, they are the protective unit.
ஒரு பாக்டீரியா வந்து ஈஸியா வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிடக்கூடாது, டேமேஜ் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். ஓகே ரைட். அண்ட் பாக்டீரியாவை நம்ம இன்னொரு கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி 2 கிளாஸஸா பிரிக்கலாம். அதை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்றோம்னா, basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure. ஸோ இந்த ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜரை டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா கிராம் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட். இவர் என்ன பண்றாரு, டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸ்டெயின்ஸை வந்து யூஸ் பண்றாரு. அதுல எந்த ஒரு பாக்டீரியானுடைய என்வலப் அந்த ஸ்டெயினை ஏற்றுக்குதோ, ஓகே, while they are accepting the stain, they are called gram positive bacteria, and others they do not absorb the stain and they are gram negative bacteria. அதுக்கு என்ன சொல்றோம், gram negative bacteria. So glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. The glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. ஏன்னா எல்லா பாக்டீரியாலையும் இந்த glycocalyx ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காது. So we can expect a question, the glycocalyx of the prokaryotic organism having similar components அப்படின்னா statement தப்பு. Okay, so it could be a loose sheath called slime layer. சில ஆர்கானிசம்ல slime layer இருக்கும், while others it may be thick and tough. அதை நம்ம capsule அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ரொம்ப திக் அண்ட் டஃப்பா இருந்தா அது capsule, லூஸ் ஷீத்தா இருந்தா slime layer. ஓகே, while in others it may be thick and tough, அதை நம்ம capsule சொல்றோம். ஓகேவா? So is it clear about the glycocalyx? மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? Right. See, the glycocalyx is the outermost layer of the cell envelope, which is different in different composition and thickness. அதுல ஒரு சில பாக்டீரியாஸ்ல இந்த glycocalyx வந்து லூஸ் ஷீத்தா இருக்கும். That loose sheath is called a slime layer. சில ஆர்கானிசம்ல இந்த glycocalyx அப்படின்றது திக்காவும் இருக்கும், டஃப்பாவும் இருக்கும். அதை நம்ம capsule அப்படின்னு சொல்றோம். So the cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாக்டீரியா வந்து தன்னை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக, எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ல இருந்து தன்னை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக they form different structures. அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த glycocalyx. Okay, now, and glycocalyx கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் பேரு plasma membrane or cell membrane சொல்லிருந்தேன். This plasma membrane and cell membrane is selectively permeable in nature and interact with the outside world. Okay, and இதெல்லாமே கொஸ்டினே கேட்பாங்க. Which layer of envelope of bacteria interacts with the outside world ன்னு கேட்டாங்கன்னா, we cannot say cell wall, it is a cell membrane. Okay, this membrane is similar structurally to that of eukaryotes. Next one, a special membrane structure is the mesosome, what we seen earlier. Okay, this mesosomes are the specialized structures or extensions of plasma membrane. Okay, these extensions are in the form of vesicles. So in the mesosome உடைய different structures பத்தி பேசுறாங்க. We can expect a question, which of the following structures are formed by mesosome ன்னு கேட்கலாம். They are the form of vesicles, tubules and lamellae. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae, and they help in cell wall formation. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. First of all, try to understand what are all the structures of mesosome, and then second point வந்து what are all the forms of mesosomes. Now the third point is what are all the functions carried out by these mesosomes in a prokaryotic cell. So the first one is cell wall formation. Note down all these points. We can expect which of the following are the functions of cell mesosomes. The one is cell wall formation, DNA replication, and the distribution to daughter cells. So note down all these 3 points: cell wall formation, DNA replication, and the distribution to daughter cells.
and they also helps in respiration, secretion process, and they can also increase the surface area of the plasma membrane and enzyme content. Okay, so these are all the list of the functions which is carried out by mesosomes. So இதுல இருந்து நம்ம questions expect பண்ணலாம். Okay, note down, these are all the very very important characters. என்னென்ன பார்க்கிறோம்? Cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cells, and they also help in respiration, secretion process, and they also increase the surface area of the plasma membrane and the enzymatic content. Okay, in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores. Note down the word chromatophores. They contain pigments. These are also membranous extensions. இதுவும் ஒரு விதமான membrane extension தான். ஆனா இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் cyanobacteria. இதுல எதுல இருக்கும் அப்படின்னா cyanobacteria இருக்கும். Okay, right. Is it clear? Yes, sir. Good. Okay, do you have any disturbance? Just let me know. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது additional voice இதாகுது இல்ல சரியா கேட்கல அப்படின்னா just let me know. Okay, now so the bacterial cells may be motile or non-motile. சில பாக்டீரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் growth இருக்கு இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மொட்டைலா இல்ல நான் மொட்டைலான்னு சொல்லலாம். For example, this is the bacteria where the cell extensions, இந்த மாதிரி extensions இருந்துச்சுன்னா இது நம்ம என்ன சொல்றோம்? Filaments. Okay, இது நம்ம என்ன சொல்றோம்? Flagella. Okay, these are all the flagella. Okay, and இந்த flagella னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, இது வேரி ஆகும். இந்த flagella ஸ்ட்ரக்சர்ல they are three important parts. ஒவ்வொரு flagellaலையும் three important parts இருக்கு. The one is filament, hook, basal body. Basal body, hook, and filament. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to outer side. Okay, right. So they are the structures will help the bacteria for the locomotion. நீங்க கேட்கலாம் சார் ஏன் சார் பாக்டீரியாஸ் வந்து இந்த flagellum வச்சிருக்கு அப்படின்னா, because the flagellum have the flagell. Okay, இந்த flagellum வந்து which is used for the locomotion. இந்த இடத்துல motile அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்னன்னா, they can move from one place to another place. அப்போ பாக்டீரியா மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த flagella வந்து யூஸ் ஆகுது. அந்த த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி filament, hook and basal body. See, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த flagella அப்படின்னா, this is basal body, this is hook and this is filament. Okay, so இதுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி பாக்டீரியானுடைய அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரீஜன்ல இருந்து another small bristle like structures form ஆகும். They are tubular structures. They are called pylene. அதே மாதிரி fimbriae அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய bristle like fibers வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த fimbriae and pylene in some bacteria, they are help the bacteria to attach the bacterial to rocks in streams and also to the host tissue. இப்போ ஒரு பாக்டீரியா ஒரு பாராசைட்டா இருக்கு, அந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ல போய் அட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னா definitely they will use pylene and fimbriae. ஆனா சில நேரங்கள்ல சில பாக்டீரியாஸ்ல இது இல்லாம கூட இருக்கலாம். அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, all these three extensions from the cell envelope of the bacteria, they have a distinct functions. இப்போ நீங்க filament இதுல வந்து flagellaனுடைய ஃபங்க்ஷன் லோகோமோஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுது, மூவ்மெண்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுது. ஆனா பைலி பிம்பிரியனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? பைலியும் பிம்பிரியனுடைய ரோல் என்னன்னா, இந்த இடத்துல ரொம்ப கிளியரா டிபிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பைலி அண்ட் பிம்பிரியனுடைய ரோல் வந்து they are involving in attachment and சிம்பிளா சொல்லணும் அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லலாம். இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நமக்கு கொஸ்டினா கேட்கறாங்க, பைலி, fimbriae and flagella, all these together, all these three will do a locomotion function அப்படின்னா definitely it is incorrect. ஏன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பா நம்ம சொல்ல முடியும் பைலியும் ஃபிம்பிரியும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது?
attachment with something. So ஒரு இடத்து ஒரு இது attachment பண்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுதே தவிர they are not involving in any locomotory function. Is it clear? Yes, sir. Good. So it's all about the envelope and its modification and its function. Now let me talk about another very unique characteristic feature of prokaryotes. They are presence of non-membrane bound organelle ribosome. Okay, and there are some inclusion bodies also. Okay, so இதுல prokaryotic organismல ribosomes இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோம். Okay, they are associated with the plasma membrane of this cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. Okay, and they are made up of two subunits, 50s and 30s. சார் எங்களுக்கு புரியல வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். சரி, இப்போ ஒரு ப்ரோகேரியாட்டிக்னுடைய ரைபோசோம்னுடைய நேம் என்னன்னா 70s. அதனுடைய நேம் வந்து 70s. சார் இங்க 70sன்னு சொல்றாங்க, பட் இங்க சப் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது 50 30 இருக்கு. ஸோ ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணா அது 80 ஆயிடுமே. பட் வை தே ஷுட் யூஸ் த வேர்ட் 70s அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். சி, டூரிங் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த ரெண்டு ரைபோசோம்னுடைய ரோலும் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கிறதுங்க 30s. இதுக்கப்புறம் இதனுடைய பெரிய ஒரு ரைபோசோம் தேவைப்படும். திஸ் இஸ் 30s, திஸ் இஸ் 50s. அப்படி இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்ஸ் தான் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு 70s ரைபோசோமை ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த ஃபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு சப் யூனிட்டும் ஒன்னா ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த கண்டிஷன் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி டேக்கிங் பிளேஸ் டூரிங் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். எப்போ புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுதோ அப்பதான் இது ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஹலோ. ஓகே, see, இப்போ ரைபோசோம் அப்படின்றது they are the important structures, they are involving in protein synthesis. ரைபோசோம்ஸ் வந்து யூகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் இருக்கும், ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்லயும் இருக்கும். இப்போ யூகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம் அப்படின்றது 80sன்னு சொல்லுவோம். நம்ம அடுத்த 2 ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் ப்ரோகேரியோட்ல இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம் வந்து 70sன்னு சொல்லுவோம். இந்த 70s ரைபோசோம் அப்படின்றது 50s and 30sன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு சப் யூனிட்ஸ் இருக்கிறதால இதுக்கு 70s ரைபோசோம் சொல்லுவோம். இட்ஸ் எ ப்ரோகேரியோட்டிக் ரைபோசோம்னு வச்சுக்கோங்க. The ribosomes are the site of protein synthesis. Okay, இங்கதான் protein synthesis நடக்கும். And several ribosomes may attach to a single mRNA. Okay, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 70s ரைபோசோம்ல ஒரு சப்யூனிட் ஸ்மாலா இருக்கும், ஒரு சப்யூனிட் லார்ஜரா இருக்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் புரோட்டீன் சிந்தசிஸே நடக்கும் பிளான்ட் எல்லா ஆர்கானிசம்லயும். ஓகே, எஸ்பெஷலி ரெண்டு சப்யூனிட் ஜாயின் ஆகுறது அப்படின்றது இட்ஸ் எ காமன். ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய சப்யூனிட்ஸ் எது எதுன்னு பார்க்கணும். அதுல ப்ரோகேரியாட்டிக்கலா இருந்தா அது 30-50, இதுவே யூகேரியாட்ஸா இருந்தா 60-40. ஓகே, நம்ம அடுத்த டாபிக்ல அதை பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரைபோசோம் பத்தி பார்க்கலாம், ப்ரோகேரியாட்ஸ்னுடைய ரைபோசோம் பத்தி. இன்னொரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, இந்த ரைபோசோம்ஸ் வந்து எப்பவுமே எம்ஆர்என்ஏவோட பைண்ட் ஆகும். ஸோ சார் வாட் இஸ் எம்ஆர்என்ஏன்னா மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ பத்தி நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல படிக்கலாம். 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அதை பத்தி படிப்போம். mRNA-ன்றது இட்ஸ் ஏ RNA type where they can transfer the information from DNA to protein. Okay, so அதனால தான் நம்ம அதை மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ mRNA. எப்பெல்லாம் இந்த mRNA வந்து இட்ஸ் லுக் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு காம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஎன்ஏ பத்தி பேசிக்கா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரியாது, அதனால உங்களுக்கு இது நம்ம ஹையர் கிளாஸ்ல சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட இந்த ரைபோசோம் ஸ்மாலர் சப்யூனிட்ஸ் லார்ஜர் சப்யூனிட் பைண்ட் ஆகும்போது அப்போ எம்ஆர்என்ஏ ஸ்மாலர் சப்யூனிட் லார்ஜர் சப்யூனிட் இது மூணுமே சேர்ந்து பாலிசோம்ஸ் ஆர் பாலிரைபோசோம்ஸ் அப்படின்ற நேமை நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ வாட் இஸ் பாலிரைபோசோம் ஆர் பாலிசோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ சிம்பிள்.
An mRNA connected with the ribosome, and the structure is called polysome or polyribosome. Is it clear? Yes. Okay. Okay, now look at the inclusion bodies. Okay, there are some inclusion bodies are there. I already said inclusion bodies, presence of inclusion bodies are the characteristic feature of bacteria. So in some prokaryotic cells, the inclusion bodies are present in the cytoplasm. Okay, they are the reserve materials. Okay, and these are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Cytoplasm full சுத்திட்டு இருக்கும். இதுல எந்த membrane structure இருக்காது. There is no membrane structure. Okay, next on the phosphate granules, cyanophysin granules, glycogen granules, and these are all the different type of inclusion bodies. இதுல gas vacuole அப்படின்றது which is found in blue green, purple, green photosynthetic bacteria. Okay, is it clear? So you should mug up these names actually. இது வேற வழியே இல்ல. What are all the inclusion bodies in question கேட்டாங்கன்னா phosphate granules, cyanophysin granules, glycogen granules அப்படின்னு சொல்லணும். And then gas vacuoles are the also found in blue green and purple green photosynthetic bacteria. See, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இன்ஃபர்மேஷன் தான், ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஆனா இதுவரையும் கொஸ்டினே கேட்காத ஏரியா அது. இன்க்ளூஷன் பாடிஸை பத்தி நீட்ல கொஸ்டின் கேட்கல. அப்போ நீங்க எழுதக்கூடிய வருஷத்துல இன்க்ளூஷன் பாடிஸ்னா என்ன, இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும், எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ல இருக்கும் அப்படின்றது கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கணும். Okay, so I will give you 5 minutes. Read all these content. Okay, ribosome and inclusion body இருக்கக்கூடிய content நல்லா படிங்க. I will ask some questions in between. ரேண்டமா கேட்பேன். ஸோ எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். Sir, the screen visibility, sir. என்னங்க கேட்டீங்க? anyone ask any doubts? வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க. ஃபோன் விசிபிள் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். Now? Yes, sir. Is it okay? Right.
Okay. Shall I ask questions? Yes, sir. Good. Priya. Not Divya. Divya Priya illa. Not Priya. Priya. Divya Priya. Priya Yalini Priya. I'm asking Priya. Hello. Priya, are you there? Hello. Okay. Sankari. Sankari. அம்மா அடிபல் நான் பேசுறது கேக்குதா? ஏன் யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் Yes, பண்ண sir. மாட்டேன்றீங்க? ஆனா யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றீங்களே. சங்கரி, உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதா? ஓகே. சரி, நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருக்கோம். கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. பேசும்போது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. ஆக்டிவா இருங்க. சரியா? இன்ட்ராக்ட் பண்ணாம கிளாஸ் போச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஓகே. Let me talk about the introduction to eukaryotic cell. Okay. இதுவரை நம்ம படிச்ச எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் தான். இப்போ நம்ம பார்க்கறதுன்றது யூகேரியோட்டிக் செல். ஸோ ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல்லை எடுத்து நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த செல்ல என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூகேரியோட்டிக் செல்லுன்னு சொல்றோம்னு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல protistine organisms, plants, animals and fungi. All these four includes eukaryotes. ஸோ இது எல்லாமே யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் தான் சொல்லுவோம். ஓகே. நீங்க சொல்லுங்க எதெல்லாம் யூகேரியோட்டிக் செல் அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் என்னென்ன சொல்லணும்? protistine organisms, plants, animals and fungi. இது எல்லாமே நம்ம யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான கேரக்டர் என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம். ஏன்னா இங்க நிறைய மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சோம் இல்லையா? அந்த மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கி பாடிஸ், லைசோசோம்ஸ், வேக்யூல்ஸ் இதெல்லாமே. ஓகே. ஸோ இதை தாண்டி இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் லோகோமோட்ரி சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல இதை தாண்டி இன்னும் சில அடிஷ்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். ஓகே. காம்ப்ளெக்ஸ் லோகோமோட்ரி சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். Okay, their genetic material is organized into chromosomes. Okay, so இதை கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ரைட். அதாவது ஆர்கனல்ஸை தாண்டி மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸை தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸ்ன்றது இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. ஓகே. காம்ப்ளெக்ஸ் லோகோமோட்ரி சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஆல் யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல். ஏன்னா பிளான்ட் செல்லும் அனிமல் செல்லும் கண்டிப்பா சில கேரக்டர்ஸ்ல டிஃப்ரென்ஸா இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அனிமல்ஸ்ல வந்து there is no cell wall, but in plants they have well developed cell wall. Okay. So next on the plastids. Okay. இந்த இடத்துல வந்து they are the organelle like structures. Okay. And they are present in plants. ஆனா இந்த plastids அப்படின்றது அனிமல் செல்ஸ்ல இருக்கவே இருக்காது. Okay. The plastids are only present in plant cells. Okay, plastids. And then they have also large central vacuoles, and these vacuoles are absent in animals. Okay, vacuoles irundalum they are very very small and sometimes they are not present. On the other hand, animal cells have centrioles. Note down the word centriole. They are only present in animals, but they are not present in plant cells, which are absent in almost all plant cells. On the word paranga, almost absent in all plant cells. Is it clear? So these are all the generalistic characteristic feature of eukaryotic. Okay. Now, and let me talk about
another very important characteristic feature of eukaryotic cell. Okay, இங்க பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம already we discussed some generalized characters and differences between plant cell and animal cell. See, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருந்தோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடத்துல கவனிங்க, ஒரு அனிமல்ஸ், ஒரு பிளான்ட் செல், திஸ் இஸ் பிளான்ட் செல், மேல இருக்கிறது பிளான்ட் செல், கீழே இருக்கிறது அனிமல் செல். இந்த இடத்துல பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா அப்படின்னு ஒரு மைன்யூட் போர் இருக்கா? இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா போர் அப்படின்றது எதுக்காகனா, ஒரு செல், ஒரு பிளான்ட் செல் இன்னொரு பிளான்ட் செல்லோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி. அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இதுக்கும், இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இதுக்கும் என்ன ஆகணும்? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறத நம்ம இந்த இடத்துல பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டல் கனெக்ஷன்ஸ் மூலமா பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டல் கனெக்ஷன்ஸ் அனிமல் செல்ஸ்ல இருக்குமான்னு கேட்டா, நோ, நாட் அட் ஆல். தேர் நாட் பிரசன்ட், தே ஆர் ஆப்சென்ட் ஆக்சுவலி. இன்னொரு பாயிண்ட் கவனிங்க, பெராக்சிசோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனல் இருக்கு. இந்த பெராக்சிசோம்ன்றது ஒரு வெசிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். வெசிக்கல் அப்படின்றது என்னன்னா, இட்ஸ் சர்க்குலர், செமி சர்க்குலர், சர்க்குலர் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த பெராக்சிசோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, they are not only present in plant cells, they are also present in animal cell also. Look at this one, right? அப்போ which of the following organelle is present in both plant and animal cell ன்னு சொல்லும்போது பெராக்சிசோம்ஸும் வரும். அதுக்காக தான் இந்த இது வந்து சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த அனிமல் செல்ஸ்ல பிளான்ட் அனிமல் செல் வந்து இங்க செல்வால் இருக்காது, மெம்பரைன் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்க சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்கும். தே ஆர் தி யூனிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சென்ட்ரியோல்ஸ் அனிமல் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா மைட்டோகாண்ட்ரியா, நியூக்ளியஸ், கோல்கி பாடிஸ், ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், இதெல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்போம். இது வந்து பிளான்ட் செல்ஸ்லயும் இருக்கும், அனிமல் செல்ஸ்லயும் இருக்கும். ஓகே, ரைட். அண்ட் நவ் இப்போ நம்ம யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்னுடைய ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதாவது அந்த ஜென்ரலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜென்ரலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸில் என்னென்ன இருக்கு, அதில் அது நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are going to discuss about cell membrane. ஸோ யூகேரியட்னுடைய செல் மெம்பரெயின் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா செல் மெம்பரெயினில் பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கனல்ஸ் பற்றி படிப்போம். செல் மெம்பரெயினுக்கு அப்புறம் செல் வால் பற்றி பார்ப்போம். பிளான்ட்ஸ்ல செல் வால் இருக்கும், அனிமல்ஸ்ல செல் வால் இருக்காது. இந்த பிளான்ட்னுடைய செல் வால்ல இருக்கக்கூடிய காம்போசிஷன் என்ன, அது எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் பார்ப்போம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் யூகேரியோட்டிக் செல் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எண்டோ மெம்பரைன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எண்டோ அப்படின்னா இன்னர், மெம்பரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னா there are some membranes are present over there. Okay, so like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, okay, இதெல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ரைட். அதுக்கப்புறம் லைசோசோம்ஸ், வாக்யூல்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலாக இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி லிஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனல்ஸ் which are present in the eukaryotic cell. ஓகே, ஸோ நம்ம யூகேரியோட்டிக் செல்லை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்த்த ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, அந்த கேரக்டர்ஸ் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸாக கேட்பாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ இது ரிலவெண்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 10 minutes நம்ம கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டவுட்ஸ் த கண்டென்ட் வி டிஸ்கஸ் so far. I will place the content from the beginning, the topics which we covered today. Notes எடுத்தீங்களா எல்லாரும்? ஹலோ, Yes, sir. ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க.
என்ன டாபிக்னு சொல்லுங்க, நான் வேணா அதை டிஸ்ப்ளே பண்றேன். அதுல இருந்து கூட நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். சார் பெராக்சிசோம் பத்தி ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார். See, peroxisomes are the vesicle like structures. Vesicles அப்படின்னா ஒரு மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். ஆனா அதை சுத்தி ஒரே ஒரு சிங்கிள் மெம்பரெயின் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து பிளான்ட் செல்ஸ்லயும் இருக்கும், அனிமல் செல்ஸ்லயும் இருக்கும். ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஹலோ, எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா? ஓகே, அப்போ நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன். செல் மெம்பரெயின் ரெலவென்டான இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ரைட். கொஸ்டின் யாருக்காவது தோணுன்னு கேட்கலாம். மீன் டைம் ஐ வில் டிஸ்கஸ் செல் மெம்பரெயின் ஆல்சோ. செல் மெம்பரெயின் அப்படின்றது யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ அனிமல் செல்ஸ்ல இதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர், கவரிங் லேயரா இருக்கும். ஆனா பிளான்ட்ஸ்ல இது செகண்ட் லேயர். ஏன்னா பிளான்ட்ஸ்ல வந்து செல் வால் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரா இருக்கும், அதுக்குள்ள வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டீடைல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி மெம்பரேன் வாஸ் ஸ்டடிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் தி அட்வென்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இன் தி 1950. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரையும் நமக்கு செல் என்வலப்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கிளியரா தெரியல. அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ், என்னென்ன ஸ்டடீஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு செல் மெம்பரேன்ன்றது இப்படித்தான் இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ். ஓகே, அந்த கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் எந்த ஒரு செல்லில் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹியூமனுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ் எடுத்து பண்றாங்க. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் செல் விச் இஸ் டேக்கன் டு ஸ்டடி தி செல் மெம்பரேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ். இப்போ இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸை பத்தி படிக்கும்போது தான் அதனுடைய மெம்பரேன் கண்டென்ட்டை வந்து கிளியரா இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் பர் திஸ் ஸ்டடீஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி மெம்பரேன் கண்டெய்ன்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லிபிட்ஸ் அண்ட் proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. So the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part. Okay, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. ஸோ நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளியராக. இங்கே பாருங்க, தெர் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் பயோலிபிட் லேயர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் இருக்கும், 2 டெய்ல் இருக்கும். நீங்கள் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஆப்போசிட்லையும் ஒரு ஹெட், ஒரு 2 டெய்ல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஹெட் அண்ட் டெய்ல் ரீஜன்ஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மெம்பரேன்ல இருக்கக்கூடிய யூனிக் கேரக்டர் சொல்றோம். இதுல ஹெட் ரீஜன் வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக். ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்படின்னா வாட்டர் லவ்விங். இட் கேன் அலோவ் தி வாட்டர் சால்யூபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். ஆனா இந்த டெய்ல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, அது ஹைட்ரோஃபோபிக். இந்த இடத்துல ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஃபோபிக்னா இந்த இடத்துல வாட்டர் ஹேட்டிங் கண்டென்ட்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ பயோலிபிட் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய டெய்ல்ஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் கண்டிஷன் அண்ட் ஹெட் ரீஜன் வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோஃபிலிக், அது வாட்டர் லவ்விங். அண்ட் சில மாலிகூல்ஸ் வந்து இந்த மெம்பரேன் வழியா போக முடியாது. தி ஆக்ட் ஆஸ் எ பேரியர். ஸோ அப்போ அந்த எப்பெல்லாம் மெம்பரேன் பேரியரா இருக்கோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றது டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ். இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வழியா மாலிகூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியர் ஐ ஸ்டாப் திஸ் கண்டென்ட் பிகாஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்ல வந்து இதனுடைய கண்டினியூட்டி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இது ரெலவெண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க.
Sir, Monira eukaryotic or prokaryotic, sir? எதுப்பா? Monira. See, Monera அப்படின்றது வந்து it's a kingdom which includes bacteria. They consist of prokaryotic organisms. Okay. சார் பில்லியும் ஃபிம்ப்ரியமும் அட்டாச்மெண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் இருக்கா சார்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் எந்த டவுட் இல்லைல்ல? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இந்த கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். Students, am I audible? Hello? Yes. Thank you. Next class. Thank you. Thank you.